Good evening, students. Today we will discuss about indifference curve. What is an indifference curve? Indifference curve is a curve which shows various combinations of two goods that give equal satisfaction to the consumer given income and prices of the goods. What does that given word mean? It means income and prices of the goods remain constant. If these two variables remain constant, then only a curve will show combinations of two goods that give equal satisfaction to the consumer. Before explaining what does this curve mean, I have to explain two things that we have to keep in mind that while drawing the indifference curve, we will take two assumptions. First assumption is income of the consumer is constant, and second assumption is price of the two goods that is also constant. Then only indifference curve will show various combinations of two goods. Now, see, suppose this is indifference curve, IC. It is quite evident in the diagram that indifference curve is sloping downward. Clear? Now, each and every combination in this particular curve shows combinations of good X and good Y. Suppose, for example, point A. Point A shows this much amount of good Y and this much amount of good X. Point B shows, suppose we are coming downwards and now it is suppose 7 and it is 2. দেখো এখন একটা এক্সট্রা এক্স কনজাম্পশন বাড়াতে গেলে আমাদের ওয়াইটাকে কি করতে হচ্ছে, কমাতে হচ্ছে। ঠিক আছে, তো প্রত্যেকটা কম্বিনেশন এই কার্ভের মধ্যে ইট শোজ various combinations of two goods X and Y, and each and every combination is giving you the same level of satisfaction. Now first let me make you understand that why in order to increase one commodity we have to decrease the other. Okay, suppose let us concentrate on this. Y means income. You have to keep in mind that in economics, income is represented as Y. Y is 100, means income of the consumer is 100. Price of commodity X is 10 and price of commodity Y is 20. Now, if we purchase 3 units of commodity Y, then 3 into 20 is 60. 60 is gone. What remains with us is 40. With this 40, if the price of one commodity is 10, then how much we can purchase? 4. 4 into 10 is 40. 40 plus 60 is 100. Now suppose I want to purchase more of Y. Earlier I used to purchase 3 units of Y. Now I want to purchase 4 units of Y. If I purchase 4 units of Y, then 4 into 20 is 80. Then what will remain with us? Only 20. With this 20, if the price of the commodity is 10, we can only purchase 2. Then 20 plus 80 is 100. So it is clearly visible that if we want to purchase more of one commodity, then we have to purchase less of the other commodity. So there exists negative relationship between X and Y. Purchase of X and Y. Why? Because our income and price of the two commodities are remaining constant. So if price and income remains constant, then if we want to increase one commodity, then we have to sacrifice the other commodity. So similarly, if we want to purchase more of X commodity, then we again have to sacrifice commodity Y. So what does this show? Each and every point on indifference curve is giving us the same level of satisfaction. But you have to keep in mind that we cannot measure satisfaction. Suppose a plate of momo is given to you all. So satisfaction from that particular plate of momo varies. What is
স্যাটিসফ্যাকশন অফ অল দ্য স্টুডেন্টস ভ্যারিজ, ঠিক আছে, সবার সেম হবে না, মানে আমার যদি বেশি হয় তোমাদের কম হতে পারে, তোমাদের বেশি হলে আমার কম হতে পারে, কেউর বেশি তো কারো কম হবে, তো স্যাটিসফ্যাকশন ভ্যারিজ। তো এখানে দেখ একটা কনজিউমারের কথা বলা হচ্ছে, এখানে কিন্তু অনেকজনের কথা বলা হচ্ছে না, একজনের কথা বলা হচ্ছে। তো একজনের কাছে গুড এক্স আর গুড ওয়াইর যে কম্বিনেশন ওইটাকে প্লট করা হয়েছে, আর ওই প্লটিং দিয়ে যখন আমরা একটা কার্ভ ড্র করব, দ্যাট কার্ভ ইজ নোন এজ ইনডিফারেন্স কার্ভ। আর একটা জিনিস তোমাদের মাথায় রাখতে হবে যে ইচ অ্যান্ড এভরি কম্বিনেশনস অন দিস পার্টিকুলার ইনডিফারেন্স কার্ভ gives you the same level of satisfaction. আমি আবার বলছি স্যাটিসফ্যাকশন মেজার করা যায় না, বাট স্টিল আমি একটা এক্সাম্পল নিচ্ছি। ধরো তুমি 10 লেভেল অফ স্যাটিসফ্যাকশন পাচ্ছ, দেখ স্যাটিসফ্যাকশন কিন্তু মেজার করা যায় না, বারে বারে বলছি, বাট স্টিল আমি তোমাদেরকে বোঝানোর জন্য আমি এটা লিখেছি। ধরো এই কার্ভে 10 লেভেল অফ স্যাটিসফ্যাকশন দিচ্ছে, মানে এতটুক কম্বিনেশনও তোমাকে যদি 10 দে, আমি যখন নিচের দিকে নামবো এক্স বাড়বে ওয়াই কমবে, স্যাটিসফ্যাকশন উইল রিমেইন দ্য সেম। সো given the income and prices of the two commodities, what does indifference curve shows? It shows various combinations of two goods that give equal satisfaction to the consumer. This is all about indifference curve. Now x and y, সাপোজ এক্স, দেখ একটা 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 করে যদি এক্স আমি বাড়াই, আমার ওয়াই স্যাক্রিফাইস করতে লাগবে। তো প্রথম আমি এক্স একটা কনজামশন করেছি, ওয়াই 10, এক্স যখন একটা এক্সট্রা বাড়িয়েছি ওয়াইকে আমার স্যাক্রিফাইস করতে হয়েছে। তো প্রথম যে স্যাক্রিফাইস যেটা করেছি, কতটুকু করেছি, আগে 10 ছিল এখন 7, 8, 9, 10, 3, একটা এক্সট্রা এক্স কনজামশন করার জন্য ওয়াই আমি আবার স্যাক্রিফাইস করেছি, কতটুকু করেছি, 5, 6, 7, 2, আরেকটা এক্সট্রা এক্স কনজামশন করার জন্য ওয়াই আমি আবার স্যাক্রিফাইস করেছি, কতটুকু করেছি, 1। তো এই যে স্যাক্রিফাইস করার যে টেন্ডেন্সিটা, এটা আস্তে আস্তে কী হচ্ছে, কমছে। প্রথমে ছিল 3, তারপর ছিল 2, তারপর ছিল 1। অ্যান্ড হোয়াট ইজ দিস, হোয়াট ইজ দ্য রেশিও অফ স্যাক্রিফাইস? দিস ইজ নোন এজ মার্জিনাল রেট অফ সাবস্টিটিউশন। মার্জিনাল রেট অফ সাবস্টিটিউশন ইন দ্য থিওরি অফ পিপিসি, স্যাক্রিফাইস করার যে রেশিওটা যেটা দিয়ে আমরা মেজার করতাম, এটাকে বলা হতো মার্জিনাল অপরচুনিটি কস্ট। এখানে এটার নাম হচ্ছে মার্জিনাল রেট অফ সাবস্টিটিউশন। নেক্সট দেখো 3, 2, 1 এমআরএস। এখন হচ্ছে যে প্রপার্টিজ অফ ইনডিফারেন্স কার্ভ। তো প্রপার্টিজ দেখো কী কী আছে। ফার্স্ট প্রপার্টি হচ্ছে ইট ইজ ডাউনওয়ার্ড স্লোপিং। Why it is downward sloping? Because given the income and prices of the commodities, if we want to consume more of x, then we have to sacrifice y. That is, if we want to increase x, then we have to decrease y. And since there exists a negative relationship between x and y, that is why this curve is downward sloping. Next is, it is convex to the point of origin. Why it is convex to the point of origin? Because of ডিক্রিজিং মার্জিনাল রেট অফ সাবস্টিটিউশন। যদি এই জিনিসটা ইনক্রিজ হতো তাহলে ইনডিফারেন্স কার্ভ কনকেভ হতো লাইক পিপিসি, বাট সিন্স ইট ইজ ডিক্রিজিং, দ্যাট ইজ ওয়াই your indifference curve is convex to the point of origin. This is the shape of PPC. এই হচ্ছে পয়েন্ট অফ অরিজিন। কার্ভটা যদি এরকম থাকে এটাকে কনকেভ বলে, এটা যদি উল্টা থাকে এটাকে কনভেক্স বলে। সো হোয়াট ইজ দ্য শেপ অফ ইনডিফারেন্স কার্ভ? ইট ইজ convex to the point of origin. And why it is convex? Because of diminishing marginal rate of substitution. Next is number 3, higher indifference curve gives higher level of satisfaction. দেখো এটা যদি একটা ইনডিফারেন্স কার্ভ থাকে, এটা যদি 10 লেভেল অফ স্যাটিসফ্যাকশন থাকে, আমি যদি উপরে আরেকটা ইনডিফারেন্স কার্ভ আঁকি IC1 সাপোজ, তো এখানে ধরো এই যে 10টা যদি সেমই থাকে, হ্যাঁ, আমি আগেও 10 কনজামশন করেছি আইসিতে, এখন IC1এও আমি 10ই কনজামশন করছি, বাট দেন ওয়াই হ্যাজ ইনক্রিজড। সো একটা বান্ডিলে যদি আমি এক্স কনজামশন করি 1,
1x প্লাস 10y, আর আরেকটাতে যদি আমি করি 3x, দেখো এটা 3, তো 3x প্লাস 10y, তো তোমার স্যাটিসফ্যাকশন কোনটাতে বেশি থাকবে, এটা না এটা, এ না বি? সো অবভিয়াসলি বি, কারণ বিতে এক্স বেশি আছে, তার মানে আমাদের স্যাটিসফ্যাকশন বিতে বেশি হবে। তো হোয়াট ইজ বি? বি ইজ ইন IC1. So what does this mean? That is higher indifference curve will give you higher level of satisfaction. Next is indifference curve can never intersect each other. একটা indifference curve, দুইটা ইনডিফারেন্স কার্ভ একটা আরেকটাকে ইন্টারসেক্ট করতে পারবে না, মানে এরকম করে টাচ করতে পারবে না। যদি করে তাহলে কি হবে, দেখো টু ডিফারেন্ট ইনডিফারেন্স কার্ভ, উই হ্যাভ সিন দ্যাট টু ডিফারেন্ট ইনডিফারেন্স কার্ভ ইজ গিভিং আস টু ডিফারেন্ট লেভেলস অফ স্যাটিসফ্যাকশন। এটাতে কম স্যাটিসফ্যাকশন, এটাতে বেশি স্যাটিসফ্যাকশন। তো এখানে যদি দুইটা ইনডিফারেন্স কার্ভ হয়, তো দেখ দুইটা ইনডিফারেন্স কার্ভে দুই রকম স্যাটিসফ্যাকশন আছে, বাট এই পার্টিকুলার পয়েন্টে এক্স আর ওয়াইয়ের কম্বিনেশন সেম। তো সেম কম্বিনেশন, ধর এটা সেম কম্বিনেশন কখনো একরকম স্যাটিসফ্যাকশন দিচ্ছে, কখনো আরেক রকম স্যাটিসফ্যাকশন দিচ্ছে। তো দ্যাট ইজ থিওরিটিক্যালি নট পসিবল। দ্যাট ইজ ওয়াই ইট ইজ সেড দ্যাট টু ইনডিফারেন্স কার্ভ ক্যান নেভার ইন্টারসেক্ট ইচ আদার। আর লাস্ট হচ্ছে ইনডিফারেন্স কার্ভ নিড নট বি প্যারালাল টু ইচ আদার। ইনডিফারেন্স কার্ভ যে তুমি যদি এরকম করে আঁকো, তো এরকম করেই আঁকতে হবে, নট নেসেসারিলি। এগুলো যদি প্যারালাল নাও হয় তবুও চলবে, আমি এরকমও ড্র করতে পারবো। ধরো এটা এরকম করেছি, এটা আরেকটু উপরে করলাম, এরপরে এইটা এরকম করে দিলাম, এইটাও হবে। এটা যে সিমিলার শেপে বাড়তে হবে, দ্যাট ইজ নট ট্রু। ঠিক আছে, হলেও হবে, না হলেও চলবে, হতেই হবে এরকম কিছু নেই। मतलब इंडिफरेंस कर्व नीड नॉट बी पैरेलल मीन्स उसको पैरेलल चेंज होना पड़ेगा, इट इज़ नॉट नेसेसरी। ये अगर पैरेलल चेंज नहीं भी हो तब भी चलेगा। नेक्स्ट इज इंडिफरेंस मैप। একটা পার্টিকুলার ডায়াগ্রামে যখন অনেকটা ইনডিফারেন্স কার্ভ থাকে, ওইটাকে ইনডিফারেন্স ম্যাপ বলে, লাইক দিস। ঠিক আছে, একটা ইনডিফারেন্স কার্ভ হলে হবে না, একটা ডায়াগ্রামের মধ্যে যদি একসাথে 3-4টা ইনডিফারেন্স কার্ভ থাকে তাহলে ওইটাকে ইনডিফারেন্স ম্যাপ বলে। নেক্সট ইজ এমআরএস। এমআরএস আমি বললাম, হোয়াট ইজ এমআরএস? এমআরএস ইজ দ্য রেট অফ সাবস্টিটিউশন, দ্যাট ইজ এমআরএস ইজ দ্য রেট অফ স্যাক্রিফাইস। একটা কমোডিটি কনজামশন করার জন্য আরেকটা তুমি কতটুক স্যাক্রিফাইস করছো, দ্যাট ইজ মেজার্ড বাই এমআরএস। নেক্সট ইজ বাজেট লাইন। বাজেট লাইনটা দেখি, বাজেট লাইন আমি পরে আবার ভালো করে বুঝাবো নেক্সট ক্লাসে। এখন আপাতত এটা দেখে রাখো যে ধরো প্রাইস অফ এক্স যদি 10 হয় আর প্রাইস অফ ওয়াই যদি 20 হয়, ঠিক আছে, ইনকাম রিমেইনিং সেম। তো আমি যদি এটা দিয়ে আমি ডায়াগ্রাম বানাতে পারবো এক্স আর ওয়াই। তো এক্স ধর একটা কনজামশন, একটা না দুইটা, সাপোজ এক্স ধরো দুইটা কনজামশন করছি, তাহলে দুইটা গেলে আমার কত টাকা যাচ্ছে, 20 রুপিস চলে যাচ্ছে। তো আমার কাছে আছে কত, 80 দিয়ে আমি এটা কতটা কিনতে পারবো, 4। এখন প্রাইস অফ এক্স, ধরো আমি এটা 4 কিনছি, তাহলে 40 চলে যাচ্ছে, 40 গেলে আমার কাছে থাকছে কত, 60 যদি থাকে তাহলে 60 দিয়ে আমি ওয়াই কতটা কিনতে পারবো, 3টা। এটা যদি আমি 0 কিনি তাহলে আমার এখানে কত টাকা যাচ্ছে, 0, তাহলে আমার কাছে থাকছে কত, 100 দিয়ে আমি এটা কতটা কিনতে পারবো, 5টা। আর প্রাইস অফ এটা যদি আমি 0 কিনি তাহলে এটা আমি ম্যাক্সিমাম কতটা কিনতে পারবো, 10টা। ঠিক আছে, এই জিনিসটাকে যদি আমি গ্রাফিক্যালি প্লট করি এক্স আর ওয়াইকে, তাহলে আই উইল get a curve like this, and this particular curve is known as budget line. Budget line মানে হচ্ছে এদিকে আবার আমরা good x measure করবো আর এদিকে good y. What does budget line mean? Budget line means যে 100 টাকা পুরাটাই যদি x আর y কিনতে তুই খরচ করে দিস, তাহলে তোরা এখানে কনজামশন করবি। পুরো 100 টাকা খরচ না করে যদি কম করিস তাহলে এখানে কনজামশন করবি বাজেট লাইনের ভিতরে। আর বাজেট লাইনের বাইরে আমরা কখনো যেতে পারবো না, বিকজ দিস ইজ বিয়ন্ড আওয়ার বাজেট। কারণ কি, আমি যদি তোমাকে পুরো 100 টাকা দিই যে খরচ করো, তুমি যদি পুরাটা করে দাও তাহলে তুমি এই কার্ভে থাকবে। তুমি যদি কম করে তুমি কিছু টাকা তোমার কাছে রেখে দাও তাহলে তুমি এটার ভিতরে থাকবে। আর 100 টাকার উপরে তো তুমি খরচ করতে পারবে না, কারণ আমি তোমাকে 100ই দিয়েছি। ঠিক আছে, সো দিস ইজ অ্যাবাউট বাজেট লাইন। সো হোয়াট ইজ বাজেট লাইন? ইট শোজ functional relationship between x and y, how much we can purchase, that's it. And next is equilibrium under indifference curve analysis. So equilibrium is very easy. Let me show you. Suppose this is one indifference curve, this is another indifference curve, this is another, and this is another. So IC1, IC2, IC3, IC4. এখন আমার কাছে 4টা ইনডিফারেন্স কার্ভ আছে।
अभी अगर मैं तुम लोगों को बोलूँ कि तुम लोगों को अगर मैं दूँ सिलेक्ट करने के लिए तो कि तुम लोग कहाँ पे कौन सा कर्व में कंजम्पशन करना पसंद करोगे, तो तुम लोग क्या बोलोगे? 1 2 3 ना 4? आंसर इज़ 1 और 4. I don't know what you are guessing, but answer is I see 4, because as in the properties we have seen that higher indifference curve is giving us higher level of satisfaction. So this is the higher indifference curve, highest among all, so this will give you the maximum satisfaction. So being a rational consumer, ठीक है, नॉर्मल अगर कंज्यूमर तुम हो तो तुमको हमेशा वही चाहिए होगा ना जो जिससे तुमको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा. So IC4, since it is on the highest indifference curve, so this will give you the highest level of satisfaction. Now comes that अभी जो क्वेश्चन आता है वो है कि जो हम लोग चाहते हैं हमेशा वो हम लोगों को नहीं मिलता, क्योंकि बजट का प्रॉब्लम आ जाता है. अभी मैं जो भी चाहूँ मैं वो नहीं खरीद सकती, बिकॉज बजट इज़ द constraint. ठीक है, so budget line we have to draw. So suppose I have drawn the budget line like this. ঠিক আছে, তো এটা দেখ এই পয়েন্টে কেটেছে, এই পয়েন্টে এটাতে এটাতে 5টা জায়গায় A B C D E. नाउ अगेन आफ्टर ड्राइंग द बजट लाइन, हम लोगों को बजट लाइन का पता है कि अगर बजट लाइन में जो भी पॉइंट हो वो हम लोग खरीद सकते हैं. इसके अब देखो, अब ये जो पहले जो था कि IC4 में हम लोग कंजम्पशन करते, वो तो हम लोगों के बजट के बाहर ही हो गया, तो हम लोग IC4 में कंजम्पशन कर नहीं सकते. तो हम लोग कहाँ पे कर सकते हैं? IC1 2 and 3. नाउ एमंग ऑल दिस कम्बिनेशंस अभी हम लोग कहाँ पे करेंगे, कहाँ पे करना चाहेंगे? सी, बिकॉज सी इज़ लाइंग ऑन द हाइएस्ट इंडिफरेंस कर्व विद इन आवर बजट. IC4 में तो कंजम्पशन होने से रहा, बिकॉज दिस इज़ बियॉन्ड आवर बजट. उतना पैसा नहीं है हम लोगों के पास, तो जितना पैसा हम लोगों के पास है उसके हिसाब से हम लोग कहाँ पे प्रोडक्शन मतलब कहाँ पे कंजम्पशन कर सकते? A B C D and E, and among A B C D and E which will give you the highest level of satisfaction? Point C. So before C is our equilibrium point. Why C is our equilibrium point? Before attaining equilibrium, we must keep in mind that two conditions are there which we need to satisfy before coming to the equilibrium point. First condition is your indifference curve must be tangent to the budget line. This is your budget line, this is your indifference curve, it must be tangent. Tangent means suppose this is a curve, इसको छू के जाना, intersect नहीं करना, like this, no. Suppose this is one curve and this is another curve, not like this, बस छू के जाना. Suppose this is one curve, इसको सिर्फ ऐसे टच करना है, तो कहाँ पे टच हुआ? इधर. तो फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड. व्हाट इज द फर्स्ट कंडीशन? दैट योर इंडिफरेंस कर्व मस्ट बी टेंजेंट टू द बजट लाइन. छूके गया. Second point is at the point of tangency your indifference curve must be convex. So this is your point of tangency, your indifference curve is convex here. Clear? Since both the conditions of equilibrium are satisfied at point C, that is why C is the equilibrium point of the consumer, and that is how we will reach equilibrium with the help of budget line and indifference curve. Clear? So what are the two conditions? First is your indifference curve must be tangent to the budget line, and second is your indifference curve at the point of tangency must be convex. So both the conditions are fulfilled at point C. So C is the equilibrium point where the consumer will buy this much amount of good X and this much amount of good Y.